here we are again with the new look of our Rosie, the new kit, completely red, fully changed, or pudu decal kit portal full change. If you clearly see how shining its look. Okay, I think clear. So I'll show you what else we have done. So first of all, I'll show you the windshield. Windshield is the first change I can show you. The second one, if you see the alloy wheels painting and the alloy wheel stickering jobs, so that has been done. And the windshield stickering taniya pannirukku, and the difference, that is this 1 inch height பண்ணது fork riser யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துருக்கீங்களா, இங்கே பாருங்களேன், fork riser. ஸோ 1 inch வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ கிளியர்லி அந்த ஃப்ரண்ட் மட்கார்டுக்கும் ஹெட்லைட்டுக்கும் நல்ல அந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தெரியும். ஸ்போர்ட்ஸ் டூரராகவே கம்ப்ளீட்டாக ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்பர் பிளேட் ஹோல்டர், இந்த கிளாம்ப் வந்து உங்களுக்கு வெளியே கிடைக்காது. ஸோ I with the help of a welding shop I did it. And the brake hose, இந்த brake hose பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் லாங் ஹோஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா வண்டி ஹைட் நல்லா ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ் லாங் ஹோஸ். அண்ட் த அவுட்புட் இஸ் குட். விண்ட்ஷீல்ட் தான் தரமாக இருக்குப்பா. அண்ட் ரியலி விண்ட்ஷீல்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த மாதிரி அவுட்புட் வரணும்னு நினச்சி பார்க்கல. விண்ட்ஷீல்ட் கிரேட் லுக். அண்ட் வேறு சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். பேக் மட்கார்டு கிளியராக காமிக்கிறேன். பேக் மட்கார்டு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரியர் மட்கார்டு எஃப்ஜியோட மட்கார்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ அது ஒரு சேஞ்சஸ் அப்கிரேடு. அதை தவிர்த்து கம்ப்ளீட் டீகால் கிட் தான் மெயினாக நான் சொல்லுவேன். ஸோ டீகால் கிட் தான் மெயின் சேஞ்ச் அப்கிரேடு. வேறு அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு எதுவும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலாம். மற்றதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் திஸ் மோட்டில் செயின் பேஸ்ட், இந்த மோட்டில் செயின் பேஸ்ட்டும் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் மாடிஃபிகேஷன் இல்லை. மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயும் உங்களுக்கு இருக்குது. மாடிஃபிகேஷன் ஃபார் தி அதர் ஐட்டம், தி சாடல், தி கிராஷ் கார்டு. ஸோ அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நியூ லுக், அப்புறம் ஃபோர்க் ரைசர், அப்புறம் விண்ட்ஷீல்ட், நம்பர் பிளேட் ஹோல்டர், அலாய் வீல்ஸ் அண்ட் டீகால் கிட், இதுதான் மெயின் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்குது. இந்த ஹேண்ட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும். இதில் வந்துட்டு நான் முன்னாடிக்கு ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக அதை ரிமூவ் பண்ணி வெறும் ஹோல்டர் தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ ரகட் லுக் கிடைக்குது இதில், யூ கேன் சி. அதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை. இட் இஸ் ஆஸ் இட் இஸ். அண்ட் the லுக் தான், இஃப் யூ கிளியர்லி சி த லுக் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு திரும்பி நான் காமிச்சிட்ருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் லைட் ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்குது. அது நைட்டில் தான் என்னால் காமிக்க முடியும், தெரியாது. இந்த கேப்பு தான் உங்களுக்கு மெயினாக நான் காமிக்கணும்னு விரும்புகிறேன். There's one more modification I missed to show you guys. This is the mobile holder modification which I did. எல்லா r15 பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பாரில் மாட்டியிருப்பாங்க. பட் நான் வந்துட்டு அந்த விண்ட்ஷீல்ட் ஹோல்டர்லேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரில் போட்டு அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன். இது பார்த்தீங்கன்னா இட் ரியலி மேக்ஸ் அஸ் ஃபீல் தட் வி ஆர் ரைடிங் ஏ ஸ்போர்ட்ஸ் டூரிங் மிஷின் ஆர் ஏடிவி மிஷின். இது நல்லா ஒரு லுக் கொடுக்குது, வண்டிக்கு ஒரு நல்லாவே ஒரு லுக் கொடுக்குது.